ඊශ්‍රායලය ලෙබනනේ ආක්‍රමණය කළහොත් හිස්බුල්ලා සම්බන්ධයෙන් ඊශ්‍රායල මාධ්‍ය අනතුරු අඟවයේ. ලෙබනනට එරෙහිව භූමි ආක්‍රමණයක් දියත් කිරීමේ ප්‍රතිවිපාක පිළිබඳව ඊශ්‍රායල පුවත්පතක් අනතුරු අඟවා ඇති අතර ඒ ලෙබනන් ප්‍රතිරෝධී ව්‍යාපාරයක් වන හිස්බුල්ලා විසින් අටවන ලද මරණ උගුලක් ලෙස විස්තර කර ඇත. හේබ්‍රූ භාෂා දිනපතා පුවත්පතක් වන Yedioth Ahronoth සිකුරාදා පැවසුවේ ටෙල් අවිව් ලෙබනනට භූමි ආක්‍රමණයක් කිරීමට උත්සාහ කළහොත් ඊශ්‍රායල හමුදා විභව අවදානම් වලට නිරාවරණය විය හැකි බවයි. ආක්‍රමණය කළ ලද ප්‍රදේශවල උතුරු ප්‍රදේශයට රෙජීමේ හමුදා යෙදවීම නොතකා අරාබි රටට ආක්‍රමණයක් සඳහා ක්ෂණික සූදානමක් නොමැති බව එහි සඳහන් වේ. ලෙබනනට එරෙහිව දෙවතාවක් යුද්ධය දියත් කිරීමෙන් ඊශ්‍රායල ඛේදනීය සහ කටුක අත්වැරද්දක් කළ බවත් යළිත් එසේ කිරීමෙන් වැළකිය යුතු බවත් ශ්‍රේෂ්ඨ නායකත්වයේ බහුතරය විශ්වාස කරන බව පුවත්පත තවදුරටත් කියා සිටියේය. ඊශ්‍රායලයේ වත්මන් ප්‍රවේශය 2006දී ලෙබනනට එරෙහිව යුද්ධයක් දියත් කළ විට එහි මූලෝපාය ලෙස පුනරුච්චාරණය කිරීමකි. භූමි ආක්‍රමණයකින් තොරව ගුවන් බලය භාවිතා කරමින් හිස්බුල්ලා පරාජය කළ හැකියයි විශ්වාස කළෝය. එම උපාය අසාර්ථක වූ විට සහ හිස්බුල්ලා ඊශ්‍රායල නගරවලට දිගින් දිගටම ප්‍රහාර දියත් කළ විට ඊශ්‍රායලට ලෙබනන ආක්‍රමණය කිරීමට සිදුවිය. එය එහි කිසිදු අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හෝ අපෝසත් වූ ආක්‍රමණයක් හා යුද්ධයක් ලෙස පුවත්පත විස්තර කළේය. මේ සිදුවන්නේ විශාල කලාපීය යුද්ධයක අවදානම මතු කර ඇති ඊශ්‍රායලය සහ ලෙබනනේ හිස්බුල්ලා හමුදා අතර නවතම ප්‍රචණ්ඩත්වය උස්සන්න වීම මැද්දේය. ඊශ්‍රායලයේ ගාසා තීරයේ ජනසංහාර යුද්ධයක් දියත් කළ ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා සිට දකුණු ලෙබනනට එරෙහිව දිනපතා ආසන්න ප්‍රහාර එල්ල කරමින් සිටී. හිස්බුල්ලා ත්‍රන්තයට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කිරීම සහ යුද්ධෙන් පීඩාවට පත් ගාසාන්වරුන්ට සහාය දීම යන දෙකම ඉලක්ක කරගත් වැඩ වර්ජනවලින් ප්‍රතිචාර දක්වයි. ත්‍රන්තයේ සිය ප්‍රහාර රටට එරෙහි තවත් තොග මිලිටරි ප්‍රහාරයක් දක්වා පුළුල් කරන බවට යලි යලිත් තර්ජනය කර ඇත. හිස්බුල්ලා ලෙබනන් භූමිය එහි සියලු සම්පත් සමග ආරක්ෂා කිරීමට පොරොන්දු වී ඇත. 2006 දී ලෙබනනට එරෙහිව දියත් කළ ලද ඊශ්‍රායල යුද්ධ දෙකට හිස්බුල්ලා සංවිධානයේ ප්‍රබල ප්‍රතිරෝධයට මුහුණ දීමට සිදු අතර ගැටුම් දෙකේදීම පාලන ත්‍රන්තය පසුබැසීමට හේතු විය. මේ අතර වටොන් ලැබූ ගාසා තීරයේ ජනසංහාර රෙජීමේ ව්‍යාපාරය දිගටම පැවතුනහොත් තවත් වසරක් යනතුරු ගැටුම් කලාපී යුද්ධයක් දක්වා පුළුල් වන විට ඊශ්‍රායලය බිඳ වැටෙනු ඇති බව විශ්‍රාමික ඊශ්‍රායල ජෙනරාල් ඉට්ෂාක් බ්‍රේක් අනතුරු ඇඟවීය. මෑතකදී හිස්බුල්ලා සමග ව්‍යාප්ත වී ඇති මෙම සටන්කාමී යුද්ධය තවත් වසරක් පැවතුනහොත් ඊශ්‍රායලයේ නොනැසී පැවතිය හැකි ඉහළ සම්භාවිතාවක් නැතයි බ්‍රික් හේබ්‍රූ භාෂාවෙන් රේඩියෝ 103 FM වෙත ප්‍රකාශ කර ඇත. Israeli media warns of Hezbollah death trap if Israel invades Lebanon. An Israeli newspaper has warned Israel about the consequences of launching a ground invasion against Lebanon, describing it as a death trap set up by the Lebanese resistance movement Hezbollah. Hebrew language daily newspaper Yedioth Ahronoth said on Friday that Israeli forces should be exposed to potential risk should Tel Aviv attempt a ground invasion of Lebanon. It said there is no immediate readiness for an incursion into the Arab country despite the deployment of the regime's troops to the northern part of the occupied territories. The newspaper went on to say that the majority of senior leadership believes that Israel made a tragic and bitter mistake by waging a war on Lebanon twice before and that it should avoid doing so again. Said Israel's current approach is a repeat of its strategy when it waged a war against Lebanon in 2006, believing it could defeat Hezbollah using air power alone without a ground invasion. When the strategy failed and Hezbollah continued to launch attacks on Israeli towns and cities, Israel was forced to invade Lebanon, an invasion and war that failed to achieve any of its objectives. The newspaper added, this comes amid the latest escalation of violence between Israel and Hezbollah forces in Lebanon that has raised the risk of a greater regional war.
Israel has been conducting near daily attacks against southern Lebanon since October 7th, when it launched a genocidal war on the Gaza Strip. Hezbollah has been responding with strikes aimed both and retaliating against the regime and supporting the war-hit Gazans. The regime has repeatedly threatened to expand its attacks into another wholesale military onslaught against the country. Hezbollah has vowed to defend the Lebanese soil with all its resources. Two Israeli wars waged against Lebanon in 2000 and 2006 were met with strong resistance from Hezbollah, resulting in the retreat of the regime in both conflicts. Meanwhile, retired Israeli general warned that if the regime's campaign of genocide in the besieged Gaza Strip continues for another year and the conflict expands into a regional war, Israel will collapse. If this war of attrition, which has recently expanded with Hezbollah, continues for another year, there is a high probability Israel may not survive. Brick told the Hebrew language radio 103 FM. Thank you for joining us.